Hello guys, welcome back to our YouTube channel. ഇന്ന് ആക്കുന്നത് ചിക്കൻ സൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ 4 to 5 ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കാം എന്താണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ചിക്കൻ പീസസ് 4 to 5 പീസസ്, കോൺഫ്ലോർ മിക്സ്ഡ് ഇൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ, ഒന്ന് എഗ്ഗ്, ഒന്ന് മുട്ട, soy sauce 3 to 4 tablespoon, corn 3 tablespoon, celery 2 tablespoon, beans and carrots chopped pieces, vinegar 1.5 tablespoon. ഈ വെള്ളം കൂടെ ഞങ്ങൾ സോൾട്ട് ആവശ്യം കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലോണം ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യാം. 1 2 3 4. Oh my god, please. Oh appo ingane look at this guys, see what's happening from this. So let the chicken cook properly, so we can add corn, celery, carrot and beans. Chopped pieces, right? Chopped pieces, yeah. Can I? It's hot. Be careful. It will be hot here. Okay, I will do that. Yeah. Okay. So make sure. Guys, be careful. Have a parent next to you, because the time when I did it, the boiled water just came to my hand. Ow. I told you, be careful. So what do you need to do? We have to mix it. We have to stir it. Let the parents do this one. So yeah. It reminds me of one of the restaurants one where they are. Yeah, this is restaurant style. What? So what we are going to do now? So let the chicken boil now. And And then cooked well. So once the chicken is cooked properly, you can take away the chicken pieces. Alle? yeah, എന്നിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു small pieces ആയിട്ട് cut it. you have to remove the bones, right? Yeah. So as you can see, it's boiling. So let the chicken boil for 20 minutes. Then after that, we'll take the chicken out, separate it. Separate the chicken pieces, and then we'll cut it with scissors to remove the bones. Yeah. While the chicken is being cooked, we'll add a little bit of vinegar. Okay. And now we'll mix it. I'm scared. It's like do you guys know choo-choo trains? Choo-choo trains, air will go like choo-choo. Instead it comes like something like that. It scares me. Wow, it looks already tasty. So wait for the chicken to cook for 20 minutes. അപ്പോൾ കണ്ട ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ബോൺ വിലീന്ന് എടുക്കാം. So as you guys can see, we separated the chicken. Now we have to remove the bones. Tada! So then after that, we'll put it back into the soup. And then we'll add a little bit of green chili and it smells, and then we'll mix it up. Smells good. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോയ സോസ് ഞങ്ങൾ അതിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ അതിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. സ്മെൽസ് വെരി ഗുഡ്. കോൺഫ്ലവർ ഞങ്ങൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അതിൽ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിൽ നല്ലോണം ഉപ്പുണ്ടാകുന്ന നോക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യണം. So then we'll take 1 egg and crack it into a bowl, remove the yolk, and then we will add it in the boiling hot soup. I hope it goes nice. Last ingredient is 1 tablespoon of pepper powder.
Then after that we will mix it. And the soup is ready. I hope you like it. Like, comment, subscribe and share. Comment down below if you like it. So guys, I'm super excited to try this. I hope it's like restaurant style. Let's see if my mom is cooking is very delicious. 1, 2, 3. Like and comment and subscribe before I drink this. 3, 2, 1. Add pole. ചിക്കനും കൂടെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. There's chicken and all. Let's try it with the chicken.